Wanum kasa papa ye na ye John Dramani Mahama ya okita Franka de ama manyokwe wano so e kasa ye e de tre Ghana for na nsɛm a wɔka nyinaa ne sɛ wɔno de wo ba ne second time yi so obɛhwɛ na nokredie pepepe ye ene awia ye wo se ebo oman chichire ye niema ahodoɔ ene aban hyehyɛ ye mu no eno na wɔde basaganafoɔ de won kokromoti FM no e wɔ abatoɔ no mu a na wɔkyerɛ sɛ na memmo mpa wɔdi nka ba ye no na emu ɔde papa ye na so ne nyina mu no na ɛyɛ sene ne ya na dodan kwakufu ado wɔne ba womia ɔn na ɛkyerɛ o sɛ wɔn ba ye wɔn made akoto gyekyim a yɛtwa ye ho baabi a yɛntimi ntwa wɔ amna ne mu mpo ɛna nka yɛnya baabi de na sia yɛ sɛ yɛforo de abasoro yɛra JDM ɛkasaye are in a hurry to create the opportunities that will make them live a dignified life. They're not going to try somebody and after 4 years decide whether you should continue. The youth of this country want an experienced hand. They want a safe pair of hands. They want a hand that they have seen do it before to come back and take this country and rescue us from the mess in which we have been dumped by the Akufo-Addo government. My brothers and sisters, it is not going to be easy. The more I look at the figures, the more I look at our situation, it is even worse than what this government is telling us. It's going to take a lot of hard work. And as has been said, one person alone cannot do it. We will need the cooperation of the whole country to be able to lift Ghana back on its feet again. I've been out of government for almost 8 years now. I did my best. I wouldn't say things were perfect, but at least we're making progress. What I can promise you is that I will be truthful to you. I will never tell you lies. Ebusiani pa wakasa ye John Dramani Mahama waso oba wabeka no krenkwa wontwa nkontompo da biala da na accountability say enkontabuo pepepe ye o wabema na ye adwuma na wahwe amawia abo ne hyehyɛ ye biam amakwan so amobia so o wasam wo haw no ene emfa won se ba bia na tena ye wo no bebie kwan ene ne office pono se bla ne wura mu straight up na kyese watimi aduru ho na wo ne nakwakoche ne nsem anase nsem a ehia wo wapa no mesibra e de amount na ne nsem ni mo no ebusia wa amano ampem ho ada woto so e de kyerɛ sɛ wiase wo ne sia sansa fa de wo de kyerɛ wa bra MPP amanyoko ne yewura bawomia ya wono ene kita Frank emade amanyoko no wonum eyi menhia South mahebedwene yewura ni monyafo Matthew Poku Prempe ya wono ena hoodene soafo anasaso ye no tua no eya ade a yewura na Poko gina simpie so e de ensem tu dwa e wokumase monten so na wo kyerɛ sɛ asɛm ba ko ya woka ye ya Ghana fo nyina edi ne ho yawo ya yewura John Dramani Mahama kyerɛ sɛ ne se femai wa bra wote nsansɛm ne firi na po ano no eni sɛ wo MPP aba na adodan kwakufu ado ba ye aban bia ne wofiri kwa menkroma peso ebesi wo mu peso no ya waye mpuntudwuma emponya se kwa menkroma ono kura de nka wo ye nkyere kura panka wayere mu asem wani yewura Mahama ka kyerɛ ba na pose nyame sa asem na wo kana nkasa no na sukom de no ansa no wo kasa asem no na wo se opensuo e de fa ne minimu na nka de wo ne minimu a e ma ne ka sa asem no nyina no enka etimi free wansa na waka efisesa wo hwɛ yewura nkroma ne hyehyɛ e mapa adwuma ya wo bɛyɛ ye de ma o my Ghana e ma anwuma ebu so no enne yewura eye Akufo Addo apenso yi ene ba wo mi apenso adwuma ho akwatwe ene ma nyina ye bisi basa na wo se anya kokodro ba bonte beka wo ya ene o se so mu ade o de ma wo eni are in a hurry to create the opportunities that will make them live a dignified life. They're not going to try somebody and after 4 years decide whether you should continue. The youth of this country want an experienced hand. They want a safe pair of hands. They want a hand that they have seen do it before to come back and take this country and rescue us from the mess in which we have been dumped by the Akufo-Addo government. My brothers and sisters, it is not going to be easy.
The more I look at the figures, the more I look at our situation, it is even worse than what this government is telling us. It's going to Ebusia nipa yɛte ne nkan ɛyɛ Frankatuni ɛdema NDC kyerɛ bata amanyɔko no yɛwura John Dramani Mahama wɔsɛ ɛnyɛ fɛdi agorɔ nanso ne nyinaa mu no nyankopɔn bɛboa ama ɔno nso no nimdeɛ so no ne nkɔɔfoɔ nso atimi aboa no ama wɔtimi ayi Ghana aba bɛsi konkɔn so ɛde afiri nso ɛnɛ yakɔ akɔtɔ ebunu emu no na yɛkɔ yɛ nim no na yɛfiri NDC mu de ani akyerɛ mu ɛwɔ ɛyɛ MPP amanyɔko ne mu na Frankakitafoɔ de ma wɔnom yɛyɛ wuraba wɔ miama panya bɛde akyerɛ wɔno so akasa ɛkyerɛ sɛ nei sɛ wohwɛ sɛ de afuma gudi atuo no ɛkɔ so ɛboa wɔ mɛyin kyekyerɛ ɛne ne mpagya na ɛho bɛhia sɛ aban bɛyɛ bi ɛde aboa ɛno nti wɔ kyerɛ sɛ nyankopɔn yɛ adom na Ghanafoɔ ɛde wɔn kokromoti fam no na sɛ abatoɔ yɛ a yɛbɛto December 7th no wɔfiri mu fi sɛ konimdifoɔ nko adeɛ a wɔbɛhwɛ na sɛ wɔtimi abie ɛyɛ bank kɛseɛ bi ɛno yɛ Minerals Development Bank ɛde aboa na ne nyinaa no ɛba bɛboa wɔn mu tutututu afumagudie no ɛne ɛwɔ pɛ besia ɛde akɔ akɔhyɛ wɔ dwuma mu anaasɛ osikasɛm ntotoyɛ bi wɔ pɛ kwan abɛfa so na wɔde ato a wɔnom so ɛtimi aboa ɛwɔ saa kwan no so wɔkyerɛ sɛ aban wɔsɛ yɛ PP aban ne baayɛ no ɛne pɛpi ne hyehyɛ pii na no ɛna wɔde aba bɛto dwa na wɔsi a wɔyɛ nti no wei so a wɔka no wɔba wɔbɛhwɛ no wayɛ no saa na wɔda sansɛm wɔsɛ nyina de wɔ abra wɔn nananom a wɔnom enso ɛwɔ ɛyɛ oti ɛne fragmentum mu wɔnom mo ka bie ɛyɛ ɛwɔ manchekyerɛ ne mpagya mu ehyia yɛ wɔ abra no so ne ntoabɔ wɔde ɛhyehyɛ so ɛwɔ pomu ho not yet been explored. I want us to promote small-scale mining so that the geological survey can designate where the gold can be found, and we will give our miners the concessions. We will give them the licenses so that they can do small-scale mining. I want the small-scale miners to make a lot of money. I want many of them to be dollar millionaires. I want them to be very, very wealthy, but I'm going to support them. So I'm setting up a Minerals Development Bank. Just like we have a Greek Development Bank, we will have a Minerals Development Bank to give you money to buy equipment. Ebusia nyɛte nkan ɛyɛ Dr. Mahmoud Baumia ɛne ɛwɔ ba bɛhwɛ bie Development Bank Mineral Development Bank de ama nkɔfo ya wɔnom etu FM agudie na yɛkɔ yɛ nim no na yɛkɔ yɛ wura kwaku kwaten ya wɔde wɔni ɛkyerɛ mu wɔ Boase West a wɔyɛ mmarahyɛ bedwani de mu adehye ya wɔnom ɛwɔ epom hɔ wakasa ɛde akyerɛ MPP ko ne ma ɛgyitaye ɛne wɔnom a wɔn mu dɔm nyinaa no sɛ wɔnhwɛ na nsɛmpa ya na dan kwakufoɔ do ba yɛ wayɛ no wɔnhwɛ na wɔnfa saa nsɛm no ntimi ɛnto dwa na ɛtimi aboa wɔnom bɛkɔ akɔto aba no atɔ wɔnom adwemu ama wɔn so no wɔkɔ abatoɔ adaka no ho a wɔtimi ɛtintim ɛde ama ɛyɛ MPP amanyɔko no na nneɛma nyinaa so ɛtimi akɔyɛ na wɔkyerɛ sɛ MPP amanyɔko no ɛwɔ nsɛmpa ɛne botayepa ɛde mo ɔman Ghana de hyɛnti no yɛnhwɛ na yɛntimi ɛmoa na ɛyɛ MPP wɔnom ɛtimi ɛnsan kɔ abatoɔ ne mpren no so anasɛ ne mpren sa so na breaking the 8 no wɔnom ɛtimi akɔ breaki na wɔnom agusoa atwene pan so ɛde abra ɔman Ghana fi sɛ challenges na naso ɔhaw no deɛ ɛyɛ ade a yɛfɛ mu nanso kakra no abɛn yi ɛbɔ ne homɔden Ghanaians that this is the time, Ilya, and to commit. My own hope is that this election, and so far, I don't get that impression that this election is just going to be spending and spending. I think what it would take to really get the mandate of Ghanaians renewed is to be candid about our own failures in the past as politicians, to accept the role we as NPP have played in that failure, and to commit that going forward
life would be different. And if we are able to demonstrate within the 4 months that we really, because some of the changes would require constitutional amendments, some of the things we are putting forward would require legislative changes, but we need to demonstrate clearly that we understand where we are as a country, that we intend to chart a different path. I am confident that if we do that credibly, Ghanaians will renew our mandate. Ghanaians are hungry for that firm leadership that would fix problems in a manner that is transparent and sincere. And if we demonstrate that, there's no way we will not win the next election, which is why some of us feel this passionate, apart from the fact that we are Ghanaians, we do not want our country to go down. But to the extent that we have confidence the NPP can do this, I think we should step forward and become is that there has been a certain political culture of managing this country from independence. That culture is not helping us, and we have seen our country go to the IMF 17 times. It is a failure and a shame on the part of all of us, and I think we should all just come together and to say never again, and that going forward things will be different. Abusianya rakwaku kwate kane no ya fotosanfo de ma omeyi na sabre kasenso ye oboase west mashebedwane ene ekotie no yeto ensam no so de amamo ne ye boawuramu ewo mobile money ene eho ensensemo na empanyifo e de ababetuja se wo hwe eye afi wesi ahyase ebesi ne mpemu ju busumi ni mu a eyade a mobile money no data na se wo hwe niema bia wonom de egu akwama keka niema bomo e the Free Bank of Ghana hwa na chese esuote papa ye na wo kyerese wo hwe se ne niema si kona free a year 644 million de just that it was 668 million e wo me ni mo ene edruju ni mo no ati aba 644 million na o kyerese se de niema si kono wo kani nyina eboma na kyerese eso a aten Ghana sika ya yahwere wo mo no eye bese 234.3 billion Ghana cedis na kyerese eno so akoso ewowo na ni nyina mu no na wo kyerese wo mo eniema won makeka si ani ene de waje e de Free Bank of Ghana wono ni nyina no ebonitia e de atrese wo free June ni mu anase May ni mu etiasi June ni mu a mobile money nansa asem konfo minim se sika no kyerese woni o se tena yete no na ama wonom so pimpini wachi o sa ho kyere na abo se senyo wo se mpo check kurampo na ne nkofo eyiyi ewo mobile money so ne ade ni nyina no wo kyerese ni nyina eso atenti mobile money dwumadie no ehwo nsem kakra ya ababeto dwa no na yenso ya dane ekire ede amamuo no odofo afi no abeka ye ho Sompa TV so ne Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 and Sompa 90.7 ye nyina ya kabo mu na nsem no ye de edai mo ye ko yesoofo ye wono so hwe ya kwane ya kwantempo ho nsem so ya wode wani chemo bantema abato mpesua so wono na chiremu na hwebedwafie esem na hwebedwane edema edomo wo mu so ewo mpesua no so na wodani a chiremu ewo oti ene from mantem ne nyina ne se akwan ahodo ene dwumadi ahodo ya ekoso no wodani ko twawisi ya ne hwene santemo no ekwakohwe na wahwe se de mpempenso no esi aduru na wakwa akobo empanyifo amane na wonom so atimi atoto niema ama ekwan ya ahodo ya ekoso ho no atimi akoso ewo basahar so e de ama dehye ya wonom ewo empotem ho yewura senso boachi de ni chechemu ewo miamia ahodo na nsem a wokoye wokokoto edwana na so de koto dwa no ebi ene ye de mamui in between the Gono Party road, which for me is the most critical, and this is who is passing through the main Bohoi town. As you know, you can see the dust and the inconveniences is causing the good people of Bohoi. I believe that this needs immediate attention. So I instructed that a very good contractor is secured, is sourced to come and attend to this very important road so that it can bring relief to the good people of Bohoi. In general, I'm impressed with the talk. You see the interventions we've made from Timpoku to Sikuma Junction, and we saw the beautiful main road dualization, which has improved socio-economic activities. We saw the work we are doing on the whole bypass,
and the rate at which is progressing, and you have also seen the Sukuma Harbour, and currently on the Harbour Hohoi Bulupati. These are all very important roads on the Eastern Corridor. Ebusia ya kwan ne yakwantempo ho asue ye no soafo ya wotua no yewura senso boache bantima bato mpese aso mrahye bedwani ena yekọ ekotie ne nyina no eya akwanpa ya omuyiye ewo eyefraw ene otimantemo ene okọ enslahwe na enu de se wokọ akorese de adwumadie no esie dura wodan sansem no edie no na yewura mu ewo asue ye ya wonom so ehwe eya pomden ho ensem so na wonom ede betu dwase ambulances awodo any a people will be a day will be home for no na say bia basahare so aba eyeputuplu yentam no empa kabintum na yefani nchemu awa ya sabia kesi asepete na won kwankwaje ayahwe nto aso nyankwa na ka na wonom so ade omutum no eya ade a wo kyerese ho spare parts ne bi wo ho a aba beto dwase sika kyese yede afa sa spare parts no ebebro se $34.9 million eno na yewura kyerese sika no enya ade a edru sa te se de amafo enso ekeka ne nyina ne se Ghana Auto Group Limited for ena kyesa so ye hwe apomden ho nsam so no yetimi ede sa ene ma na se sika we sei ede ama won se onkofa sa ne ma ne mra na asemu a yewura kwaten de betu dwa no ena yewura kujeto abrakwa ya Northton Mahye bedwani wano so dia anu ye abane se asemu a yewura no oswafo ya wono hwe apomden ho nsam so wo keka no enya ade enso bi ahyeda ejina musa Ministry of Health did not put out that statement. That statement does not address any of the issues. It is such a dishonest, such a disingenuous, and totally worthless statement. The ministry is creating their own distortion and responding to it. Nobody, since I carried out my constitutional mandate of parliamentary oversight and put out the facts, intercepted these documents and broke the story. Nowhere have I said that all the $34.9 million has been paid. Nowhere. You in the media, you haven't reported that. I have consistently said that Ken Oforiatta, before he left office on the 14th of February, he signed a letter on the 9th of February, 2 letters. One approving $34.9 million to be used for this unconscionable spare parts deal. Then the second letter to the Comptroller Accountant General was that $10 million out of the $34.9 million should be released. And I attached the evidence, all the letters. That is what I have said. Indeed. So how can somebody, an MP, who has run to the OSC and is asking the OSC to carry out this mandate to stop further payment, that as for the $10 million, it has been released. But the outstanding $24.9 million, I don't want it released. We have to protect the public purse. It will have been better if the Ministry of Health did not put out that statement. That statement does not address any of the issues. It is such a dishonest, such a disingenuous, and totally worthless statement. The ministry is creating their own distortion and responding to it. Nobody, since I carried out my constitutional mandate. Ebusia Northton Mahye bedwani yewura okujeto abrakwa Samuel ena yekotie ne sem nyina no efa enef yewura Ken Oforiatta ya wo kyerese woni yewura kwaku agiman menu ya woni yesoafo ya ohwe apom de ho nsem so no watabli sika chenchenche de akwakoma ankrankra adwumekuo ya wo musoso Ghana Auto Group Limited for se wonom nye na wonom entimi fast spare parts mra na ambulance ho nsem no entimi enyina no wo kyerese 34 million and not just one page at the coin Ghana cedis $34 million and on page at the coin or see we say no more per se one every Ghana and now omo and now so account tipam when nipam yensa way one a yes at the enutino yewra ajiman so HSE and yes anet and no yewra black wasija wasem asem no sa net here my yenso so no moma Ghana for enka ye beto and send no so near remo ewo MPP amanyokonum na enkita wode ebo fotene e de ma wonum na semu ato no no enne se de a doctor for no esi aka ene amanyokoni mu mpanyimfo nso kasa ya waka no ye de ato amoso na so ansa
Ghana no Ransford Ifri so na yenko Institute of Experts for Homra was so akwanto ho nsem nyina dafa beda wonom na enema ntimi enko nkan emfa emma wacha kwa no so for line second gate e was soja for bars ho na ubehu wonom 0539899915 na yenkan for 21st connect sciatica expert for emfa emma wate we usisi ya chintina sawda bia ya ka ho asem sciatica ya de ne die de na so ba ho a one share beka wato 21st connect 15 branches and na ye biebie wo mama for na nyina for ni kiremu e wo baabi e ben wo massage papa bi koso machine treatment eni hwemu bia ye e wo ho yade afri wutire so e bepem na ase no fa kwa hwai na ye ntu ase te se banche ne ba enfama wa bra ye market wa bia kra no enkemu 0540311311 kuma se ye kira kwa no we overseas afa radio nchen ho na wakwa akwaje ayaresa sanso na mizo Frederick ne 5G mizano so boye chidom baby biara wo bia no dwaboju medi ase bia wo hia bi dia serve wo na wo no aduane anase bia wo ye sport to drinks nso a na wanya bi dia sisi wo na atimi aboa amane ma so atimi atotoye e de amount 0246270221 3A Herbal Center one edit co caps saba wasi koko hadwen ma wonya hoto e wo nipadua ne mu wo de na gu topo ano anase wanemu ana wo de na fifi wo yam nti no eya na ne ma wo yi ne ma fi wase ba na je se hyedan ko ye moja de de akire ene ade sisi wani nti wani so ye wisi wo hu ade ye mesro de ha wo fa koko hu bia no 3A co caps se na wo di tu ase sisi ya de e pamo no aba yam tin so no aka na chi e de afri nipadua ne mu Kona ke badani heba misi bani apidan ke buso ewo ho. Wamodi afra 0546 107 0546 na empenyfo enye wo so express group o say yen kan cho say wo ye odisua ni wo pese ofri o memo kwoto odisua so wa manone anaso ye dwade ni wo pese kokofa nema anakodi dwa esaba o manyimu bi nso a wo de ne de pese okodi nhwi anaso pese okoto abrabode so ewo ho a misro wasefo ni chemo kumasi asofo labor runabout en krankeneshi first light ho Tema community 18 should be going filling station. East Legwa Hota Crowd this Sunyane Tamale. Any Bibia ni. Na wanti mi mwa kwantu ho nsam no. Bibia enkwaso tote efamao 0249000448 and now 0508 111-343 ufra wanoma wabejo so na bibia so etimi akoye e the amount na 21st for no one say one the Europe tour no ahehye so 1 month there 21st August na ebewie bomaden wo ma no ne baby biara wo Europe abrochimemu bia say ye Belgium Germany Romania na say Italy baby a wo bia me so book appointment wa bra WhatsApp one more number we so na say wo frɛ 0244915116 0244915116 na one matimi ajewo so elsia yenkonkwo wie nsem no ewo MPP kitawode bofotene edema wonom na panyi ye wura Richard Ahiaba yanya no enteye amya boba mane dada se wakwa akonya akwanhia ewo dua pompo kro ba kwa no eben konongo ewo kumase ne nkran kwan yi so heya na ra ho semu no esi ya no eyade amafo dodo na no na won so akasade afon ya woche se we ne de eni anya na so ne nyina mu no ye wura yi eda so etiase ya ne nkwa eda so kita no a woje ayasa ene ayahwe ewo konfo anoche aban ayasa bia na twefo panyi edema amanyoko MPP Yewura Justin Kodua Frimpong wono so akasa twese communication director Yewura Ahiaba ya wanya enkwanhia wo hwe Sompa TV so a wono na eda empemu ampanyufo ejeja ne nchen ewo ho no ko Facebook Sompa TV Ghana not YouTube no Sompa TV so ne kokohwe bi wo hwe se ne ho ye papa na ne prekro no yade a doctor for no ejira no so a wonom ehwe na watimi esiesie ama no no amema ne no awo won empane ne bia sebe ya obeta asore ejira ne naso eno ti no watwere krata de abaya wo twere se MPP amanyoko ne nyina no ese yanka kire Ghana for se wonom eda wonom ase wabra ho se misi ye no ene ese ni pampempe wo maji twini tada yo mpeso mo kɔ ekohwe ye wre na o twere se doctor for no de atudwa se ye pe ye wra na ho tentem so dia
ene na kyese nsrahwe no empanyimfo anase yenhwe na nipa no yente so se beya wo betimi anya napa etimi ada na wagye na home ye na enro na etimi akokɔ ne nompe ene honam nyina mu na watimi asɔre ntemte no ye ratrefo edema MPP amanyoko no Justin Kodua Frempong ena wono so de ensemia ba yabobi echi ede amababusia ye de nsem no esi asene de asedama ye Rasante Eboa Benedict waye semofo panyinisku ye wo Sompa 98.9 ekwenya kwa bro no ma okese obumpa wone ne dom esomu ewo sunwane ene bunu mantem bropo ye mantem fo so esomu ewo nkranza Sompa 90.7 ye na wono ase systematic ene papa toast mo eye ne sa pepepe de ma ye na Sompa 93.2 kumase kase de mo fo nyina yada mo ase ye fa se dama prince ena afi ko beje sesempre bemo mu na Sompa TV ho no omuhwem si aho ema yen man pk echichi fidie ne froma edema me pastor K me nua bema me done say oye good se wasesa bibia da na kwemu. I salute you sir. Ebusi ayo fa se down so Ransford wono na hwe MC aho edema ya social media handles no wone Kevin eni azuka mo boa ya o share life e wo ho me di wo hene ire mame ekua yeboa esiama bronya yes sorry adwaso na ye twa ye ho abatia ye healing point dwumedie ebre na ebeso no na ye de atoa so de amapomode ho nsem no ehia de ebeka sade afa ho no mesro wantie bia ebe hawo ahwa busu entinya bre ne adaje na etwen ye sesia yakramo